رسول ہل کریم اما بعد پہلی بار ان سالوں میں اب میں اٹ از مائی 6 years آف ایج. آئی ہیو اسٹیپڈ انٹو دی 61st year. ان 60 سالوں میں مجھے پہلی بار موقع ملا اپنے ابا حضور کی لائبریری میں جانے کا. آئی جسٹ وزٹڈ اے فیو ڈیز بیک. آئی وزٹڈ دا لائبریری آف مائی ابا حضور اینڈ آئی واز اسٹانشڈ کہ کتنا ذخیرہ جمع کیا ہوا ہے والد صاحب نے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے بہت بڑے ریکس پائے، بڑی بڑی کتابیں دیکھی میں نے. تو اقبالیات دیکھی، غالب کی کتابیں دیکھی، مذہبیات کے بارے میں تفسیر اور مفسروں کے مختلف بیانات، اور اس کے ساتھ ساتھ پوئٹری، پروز اینڈ فکشن، ڈرامہ. اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ چند کتابیں پائیں جو والد صاحب نے اپنی ان کی تخلیق ہے. اور ان کی تخلیق کا جب میں نے مشاہدہ کیا تو میں نے سوچا کہ اتنی بڑی سروس، اتنا بڑا کام کیا ہے انہوں نے، لیکن یہ تو ان ریکس پر ہی رہ گیا ہے. مطلب وی آر ایز اے سن آف پروفیسر حبیب صاحب has never been blessed to go through these books, and it is I found that there is a huge gap how to communicate these books and how to pass on the message which is written in these books by our Walid Muhtaram to the common public who are not now connected with the books, who are not connected with the libraries, who are not fond of now reading. This talent of reading, this talent of writing is going among us, our youth, among us, our new generation. تو میں نے سوچا کہ مطلب this is the time when we are going to have a digitization of the books. No doubt there are some personalities in the area or in your area, they may be, but they are بالکل غیر معروف ہے. اگر ان کا کام دیکھیں گے تو ان کا کام دیکھنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا کام کیا انہوں نے، اور کتنی ہنر ہے ان میں، اور کتنا ٹیلنٹ ہے ان میں، اور کتنے مطلب ان کے جو الفاظ وہ how beautifully they have just played with the words and tried to make the sense appealing to the common readers. لیکن unfortunately reader ہے نہیں آج کل. اگر آپ بھی اپنے معاشرے میں دیکھیں گے، اگر آپ بھی اپنے شعبے میں دیکھیں گے، there is nobody among us we people who is fond of reading. Earlier we used to go to the newspapers, but since this digitization, now only just clicking your mobile and seeing and going through, even you can get a ready-made draft upon a topic you want to write to, upon an application you want to have. So this has become a ready-made, and I think a time is not farther away جب ہمارے بچوں کو، جب ہماری نئی جنریشن کو لکھنے کا ٹیلنٹ نہیں رہے گا، ان کو پڑھنے کی ترکیب بھی نہیں ہوگی، وہ فن بھی نہیں ہوگا، اور وہ عادت بھی نہیں رہی ہوگی. اور سب سے بڑی بات جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے ادیب ہیں، اتنے بڑے بڑے لٹریٹ ہیں ہمارے علاقے میں، لیکن وہ بالکل گمنام ہے، اور جو ان کی کتابیں ہیں ان کو پڑھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں. جو وہ میسیج کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے وہ میسیج کیری آن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، جن کے لیے انہوں نے کام کیا تھا، جن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. اس لیے میں نے آج سوچا کہ ہم آج ایک پلیٹ فارم یہاں بنائیں ان دا فارم آف یوٹیوب، سو دیٹ وی کین بریج دا گیپ بٹوین آور سینئر سٹیزنز who are full of talent and who are full of knowledge, wisdom and all the things, so that we can communicate and we can connect with the people of new days, of our age, of the age which are following we people. اس لیے اس پلیٹ فارم میں جو ہم یہ پلیٹ فارم بنا رہے ہیں، اس میں ہم مختلف شعبے رکھیں گے، سیکشنز رکھیں گے. اس میں پہلا تب سیکشن یہی رہے گا کہ ہم جتنے بھی یہاں کے ادیب ہیں، جتنے کہ یہاں کے شعراء ہیں، بیکاز یو سی لٹریچر is an art of preserving a culture and a civilization. You see how beautifully they are writing, and how beautifully they are just projecting and just defining and discussing an ordinary thing in an extraordinary way, and just making an ordinary thing meaningful in an extraordinary way. They are the tools who preserve the society, who preserve the civilization. No doubt there are different sections so far as the poetry is concerned. Fiction is there, non-fiction is
देयर एंड ड्रामा इज़ देयर. हमारे एरिया में बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं जिनके बारे में जब वो अपना 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 कलाम सुनाने के लिए आते हैं तो देयर इज़ नो बडी रेडी टू लिसन टू देम इवन. एंड बाकी क्या लिखा उन्होंने वो तो दूसरी बात है. इसलिए ये प्लेटफॉर्म मैं बना रहा हूँ आपकी वसादत से. हो सकता है कि आप इसमें कमेंट्स भी देंगे तो इसमें हम लिटरेट्स और जो लिटरेचर रीडिंग अदीब जो होंगे इलाके में उनको एक एक करके लाऊंगा मैं इस प्लेटफार्म में, ताकि उनकी कारकर्दगी, उनकी किताबें जो अभी पब्लिश नहीं हुई हैं हों उनको पब्लिश कराएंगे, और जो पब्लिश हुई हों उनको हम डिजिटाइजेशन के लिए क्या स्टेप उठाने हैं, ताकि सो दैट दिस मटेरियल पासेस ऑन टू आवर यूथ. देखिए इतना बड़ा बड़ा मवाद, बट दे आर नॉट aware of the digitization and all the things. So with these words, this channel will be having one of the sections that is to connect to get a connection with the adibs of the area, and just to pass on that message and just to come to their rescue so that we can digitize those books so that it is readily available on net and on other platforms, social networks, so that there may be some youth, some dissidents of ours who can have a taste of it and who can go through it and have a ready reference and message. These are guidelines. Our adibs, our ये जो उलमा होते हैं, ये गाइडलाइन फॉर आवर वी पीपल. लेकिन जब तक पास ऑन नहीं होती है मैसेज, अनलेस एंड इट इज़ नॉट पास्ड ऑन, इसका वो मुद्दा और मकसद दैट इज़ नॉट बीइंग फुलफिल्ड. सो ये एक सेक्शन रहेगा. उसके बाद मैंने फील किया, व्हाट आई फेल्ट, कि देयर आर सो मेनी सोशल इवल्स व्हिच आर ब्रीडिंग डे बाय डे. You cannot expect a person who is well versed in everything, but he is not in a position to have just impact his character upon others. There are things where in the society where we are not having a person to refer to, so that we can talk to the youth. And further thing, the social evils are, the drugs are there. There are some untoward and some indecency is growing and breeding among us the youth and among us the population. For that thing, so far as our culture is concerned, Kashmiri culture, this religion has got very good impact on that thing. For that thing, I want to utilize this platform so that I can call the ulama, I can call the mufassir of Quran, so that we can narrate the message of Holy Quran to on this platform, so that the takers may take it and will be benefited. And third thing, what I feel, that there is religious ignorance also. Our persons are not religiously well versed. They don't know the religion, and there is nobody who can teach them, so that it can be an appealing way of teaching, so that they can act and adopt it. For that thing, this platform will be used. And lastly, there is, I am a veterinarian. I have this running a clinic for last 30 years, in spite of being in the department wherein I did just retired recently as a joint director animal husbandry. But I want to have a platform wherein we can interact on, discuss and deliberate on latest trends in the veterinary profession, because this profession is very important so far as the human health is concerned. There are some infections which are new emerging infections, and for the control of those diseases, the role of the veterinarian is very important. And it has the authorities at the helm of affairs during the period of COVID, they came to realize that unless and until veterinarians are taken along with and they just declared that platform One Health program, wherein veterinarians can be utilized to safeguard the human health by way of diagnosis of the infections in the animals, by way of the detecting of the gene sera and all other things in the population of the animals, and by way of the alarms they can communicate and they can interact with the other counterparts in the form of the medical professionals, so that we can come up with the solution. And there has to be a trend. It is not only to diagnose the infection, we have to forecast the infection. And for that thing, we have enough logistics available in the department too. We have got scientists at cost, we have got scientists in the field. Why not to utilize them so that they can be better, their service can be better utilized. This platform I will be utilizing for that thing also. And last but not the least, I will be just myself will be concentrating on important
imparting moral education, so that we can have a new generation, we can have a new career, and we can have a new encouraging descendants who can take care of the society. Unless and until your youth is guarded, unless and until the lifestyle of your youth is fashion, and they should be all around smart. They should be good in religion, they should be good in science, they should be good in research, and they should be in a position to deliver in future. With these words, I thank you all. I will be meeting you all, and each time I will be communicating you through this channel, and will be waiting for your feedback, so that I can mend, or I can improve this channel. Thank you very much. Wassalamu alaikum warahmatullahi.